Chu toll, cite de jora, que la misma, campaña que consta yo de los motores de camioneta. M's legendarias de todos los tiempos también creo uno de los mayores desastres. El Power Stroke 7.3 el de Ford es básicamente indestructible, alcanzando fácilmente los 500,000 millas con mantenimiento básico. Pero luego Ford lo reemplazó con el Power Stroke 6.0 el y todo salió mal, juntas de culata quemandos, enfriadores de aceite fallando, inyectores muriendo. El 7.3 el estaba construido como un tanque. Todo de giro fundido. Eantras, QL 6.0 el era una pesadilla. Sobrek complica Q de Java. A los conductores varados. Aquí te explico, exactamente por qué uno se convirtió en leyenda y el otro en una tragedia ejemplar. Quita hasta el final y sobras che falos de motor costarán a los propietarios ms de mayan launlan. Y como EV, ATAR, los .leyen disasters, la historia del Power Stroke aquí, hey algo que te volara la cabeza, Ford, Tinia. La galena de los huevos, de oro, y la moto. Así de simple. El Power Stroke 7.3 el era el motor. Diesel Q, hacia Q, los dueños de camionetas. Se sintieron invencibles. Esta cosa no era solo buena. Era legendaria. Era el motor en el que los granjeros confiaban cuando el clima era malo. Y los silos de grano estaban linos. Era el corazón de la camioneta. En la que los contratistas confiona para transportar excavadoras, compresores y minicargadoras sin siquiera sudar. Y en lugar de mejorarlo, Ford lo abandonó, tenían un motor que era lo más cercano a la perfección que se podía obtener. Simple, tanti, subdimensionado, y luego dejaron. Hagamos algo nuevo. Y lo que hicieron fue el Power Stroke 6.0 el. Uno de los diesel M's famosamente poco fiables jamás instalados en una camioneta. Pickup retrocedemos un segundo. El Power Stroke tiene nocio en si la misión construora algo que pudiera soportar. El castigo diario tenía un bloque de giro fundido, cabezas de giro fundido, y un sistema de combustible HUI. Inyector unitario electrónico hidráulico Q. Fue revolucionario en su momento. Este sistema utilizaba aceite de motor a alta presión para presar los inyectores, entregando ráfagas precisas de combustible justo cuando se necesitaban. Te daba un par motor. Potencia y fiabilidad con los que los fanáticos del diesel todavía suenan hoy. Este motor provenía de International Harvester. Sus smooth Q deseaban motores para camiones de voltio de servicio mediano y furgonetas de ruta. Así que cuando Ford lo metió en camionetas pickup, fue como poner un motor de tanque en tu vehículo de uso diario. No solo era fuerte, estaba construido para dura. Hasta el CALIP, SIS. La gente lavaba estas camionetas al límite, literalmente. Transportando ganado, arrastrando boats, quitando nieve, tirando de remolques de quinta rueda, por pendientes pronunciadas, los 7.3 el. No pestagiven, cambios, de aceite, filtros de combustible y unreal, de bujías de precalentamiento, de vez en cuando, eso era todo. Algunas de estas camionetas tienen
600,000 milas. Hoy en día, y todavía están tirando de remix. Pero luego lego. Arlene lies, for entonces. Cuando Ford decidió que las emisiones y las cifras de cueros eran importantes que la derrubadad. A largo plazo, entra el Power Stroke 6.0 L. Sabra el papel se genial. MS, potencia, mejor respuesta del acelerador. Mejor economía de combustible y. Lo importante. Complemento con las regulations de emisiones de la EPA. Pero los resultados en el mundo real. Un caos absoluto. El 6.0. El estuvo plagado. De fallos de desde el principio. Las juntas de culata se quemaban como si nada. El problema. Los tornillos de la cabeza del cilindro eran demasiado cortos y demasiado pocos. Bajo presión del turbo, las cabezas se levantaban lo suficiente como para dejar que los gases de combustión pasaran directamente por la junta. Luego vinieron las fugas de refrigerante, la contaminación del aceite, los enfriadores DEGR obstruidos, este motor era la peor pesadilla de un departamento de garancholetas, el enfriador de aceite estaba enterrado profundamente en el valle del motor y cuando fallaba. Permisa que el refrigerante y el aceite se mezclaran. Terminabas con una masa espumosa recorriendo tos cogonetes. Fallo instantáneo del motor. El FICM modelo de control de inyección de combustible estaba justo encima del motor, donde se acumulaba todo el calor. No es de extrager que se sobrecalentra y morera constantemente. Mientras tanto, el 7.3L simplemente seguía funcionando. No tenía un enfriador de EGR. No necesitaba un filtro de partículas, diso y no funcionaba con tiempo prestado. Lo mantenías y te recompensaba con décadas de servicio confiable. Cada foro de diesel, cada estado de subasta, cada mecánico que ha estado en el negocio lo sabe. El 7.3L es el motor diesel a vencer. Los propietarios de 6.0 estaban aprendiendo nuevo vocabulario como conversión a espárragos de culata, reconstruct del FICMY, eliminación de EGR antes de que sus camionetas llegaran. Sequira a los 100,000 milas. Es como si Ford hubiera tomado un tanque de guerra. Y lo hubiera reemplazado con una granada controlada. Y no se detuvo ahí. Los indestructibles versus los reyes de la Avería somplimos. La perspectiva, un momento. Esto no se trata solo de Ford, se trata de una historia más grande en el mundo de las camionetas. La diferencia entre la ingeniería a prueba de balas y la innovación frágil. Algunos motores están construidos como un muro, de los otros como un castillo. De napes la diferencia. Uno te lava a casa. El otro te deja tirado. Vimos uno de los motores diesel legendarios jamás fabricados. El Cummins 6BT. También conocido como el 5.9 el de Sherrar, válvulas. Dodge comenzó a usarlo en sus camionetas Ram en 1989. Y cambió el Wego Ts de S. Las camionetas diesel ERA en su mayoría poco potentes y poco fiables. El UBT cambió todo, ESO, EST, motor era una obra
maestra mecánica. Sin controls por computadora. Sin sensors que fallarán. Sin inyección electrónica. Solo una bestia de giro fundido totalmente mecánica que entregaba. Par motor, bajo demanda, y funcionaba para siempre. Utilizaba la bomba de inyección. Bosch. P7100, conocida como la bomba P. Que podía entregar combustible con precisión de reloj. Suizo. Sin necesidad de unarns, de cableado, o una actualización de software. Sperna v el motor tan malo que fue prohibido. En todo un estado. Justo después de esto. Anuncia una revelación impactante podía sacar 500,000 millas. A un 6BT sin sudor, la gota gorda. Los camioneros los amaban. Los granjeros los exprimían al máximo. Los mecánicos. Los mecánic. Los. Más a estos motores no les importaba. Si haisha grados, bio 0, o 110 grados Fahrenheit, unos 43 C, a la sombra, arrancaban. Funcionaban, y haisha el trabajo. Ahora vimos el extremo opuesto del espectro. Que el Power Stroke 6.4, el de 2008 a 2010. Esta cosa se veía bien en una joya de especifications, pero era un espectáculo de terror mecánico. Tenía dos turbos, un sistema de combustible common rail de alta presión y un DPF que requería que se rociara diesel. Crudo en el sistema de escape para regeneradores. Sabes lo que eso hacía. Enviaba combustible diesel ala de los anillos del pistón y acid del motor. Seis. To acid de motor se convertia en lodo contaminado con diesel. Los cojinetes comenzaban a desgastarse prematuramente. Los anillos de los pistones perdían su celo. El motor se devoraba a sí mismo. Desde adentro, hacia afuera obrías la varilla, medidora, y olía a bomba de gasolina. Los propietarios se quejaban. De cusas niveles de acid aumentaban. Entre cambios, sonois acid. Estaban acadendo acid. Pero el carter se estaba llenando de diesel. Mezcla eso con radiadores de bis. Enfriadores DEGR defectuosos y bombas de combustible de alta presión a las que les gustaba explotar y enviar virutas de metal a través del sistema de combustible y teens la receta para el desastre. Los propietarios inteligentes comenzaron a eliminar todo solo para mantener vivos los motores. Pero incluso eso conllevaba riesgos. Tenías que reprogramar la computadora. Mayoría los espárragos de culata. Instalar sistemas de filtración de refrigerante. Y porque nada ms fallara. primero.mentras. Tanto los propietarios del Cummins. Leerbeat seguían cambiando. El acid y los filtros de aire. ESAEs. La diferencia entre lo indestructible y lo rompable. Entre construir algo para el largo plazo. Y construir algo para pasar una prueba de ser. Wansto no se trata de nostalgia. Se trata de prioridades, de ingeniería letters. Cummins construyó un motor para trabajar duro. Y durar para siempre. Ford construyó uno para vers bien en una joya de cálculo. Y pagaron el precio. Giros, vías vilanos. De motors a gasolina habalas. De motors a gasolina. Porque el diesel no es el único campo de batalla. Donde los motores y malos chocan. Los motores.
A gasolina tienen su propia lista de lindas. Y un salón de la infamia que es igual de largo. Comenzamos con un giro. El Chevy 350 de bloque pequeño. Si la fiabilidad tuviera. Rostro sería y este motor. Introducido en el impulso de todo, desde camionetas hasta muscle cars y barcos. Con los sacos, se convirtió en el modelo de lo que debería ser un motor de batalla. De seco simple de varilas de empuje. Bloque de giro fundido. Cabezas de giro fundido. Sin sincronización variable de válvulas. Sin turbocompressors. Solo musculo americano. Poro que funcionaba. Para. Siempre. Las primeras. Versiones con carburador eran lo suficientemente simples. Como para reconstruirlas en tu garage un fin de semana. Las versiones posteriores acordarán. Inyección de combustible pero mantuvieron la misma arquitectura salida como una roca. Estos motores todavía funcionan hoy en camionetas que estuvieron estacionadas detrás de graneros durante 20 años. Quitas. Las bujías pones una batería nueva y la mitad de las visas arrancan de inmediato. No es magia, es ingeniería. Ad ECUA.AHORA. Entre el EcoBoost 2.7, el de Ford, un V6 biturbo. Que se suponía. eBay revolucionar el mundo de las camionetas. MS ligero, MS rápido, MS eficiente en combustible. Se hará la promesa. Pero la realidad. Una historia completamente diferente. Los motores construidos entre abril de 2016 y enero de 2017 tenían huellas de válvula defectuosas, LICT. Se colaba por los silos y entraba en la cámara de combustión. Los propietarios vigilaban sus varillas, medidoras como halcones, relando cada 3,000 millas. Y así veían salir humo por el tubo de escape. El moto también tenía un carter de aceite de plástico atornillado e un bloque de aluminio. Deja que eso cae hondo plástico en un motor de camioneta. Golpea una roca o raspa un bordillo. Y es carter de aceite podría rompers. Pierdes el aceite. Y gripas el motor antes de que te de cuenta de lo que pasó. La inyección directa. Crea una acumulación masiva de carbón en las válvulas de admisión. No había combustible lavando las válvulas como en los motores de inyección de porto. Por lo que se cubrían dejaban y reducían el rendimiento con el tiempo. Limpiarlas requería una limpieza con cáscara de nuez. No es broma. Una limpieza real con cáscara de nuez. Alta presión compara eso con los motores. Toyota 2RY22RE. Estos motores de gasolina de 4 cilindros, en línea, rendían solo árbol. De levers en cabeza. Bloques de giro fundido y prácticamente indestructibles. Funcionan en camionetas Toyota y Forerunners desde la década de 1980 hasta mediados de los 90. Y muchos de ellos todavía están ahí fuera, escalando rocas, cruzando desiertos y sobreviviendo. Abusos que matarían a los motores modernos. Confía en mí. Nunca volverás a ver una camioneta nueva de la misma manera después de estas historias de terra del mundo real. Ahora vimos el V8 de 5.3 LDGM
especificament, los que tienen, gestión activa, decombustible AFM, se suponía. Q. Debian, ahorra gasolina, desactivando cilindros, biocarga ligera. Suena inteligente verdad. Hasta que los batidores colapsaban. Los lóbulos del árbol de oliva se desgastaban. Why de repente? Lagabas cogiendo. Un taller con un viate, fallando algunos propietarios quim maban. Un cuadro de galón casi, un litro de ac cada 800 miles. Y eso no es una exageración, es una tendencia. Documentada la solución. O eliminar el sistema AFM por completo. O reconstruir la parte superior del motor cada 100,000 miles. Mientras tanto, los propietarios del 350 de bloque pequeño simplemente seguían adelante con mantenimiento básico. Entonces, ¿cuál es el panorama general aquí? No es solo nostalgia, no es solo ya, no los hacen como antes. Es que las prioridades de ingeniería han cambiado. Y no siempre para mejor. Antiguamente, los motores estaban sobredimensionados. Bloques de giro fundido, sistemas de combustible. Mecánicos, desigos, sencillos. No necesitaban impresionar a los inversores ni a los departamentos de marketing. Solo tenían que funcionar. Y lo hacían. Da tras da. Ano tras ano. Hoy en día, vimos MS compulgidad, MS electrónica. YMs puntos de fallo. El complemento de las emisiones es importante. Pero cuando se logra a costa de la fiabilidad, los propietarios sufren. Y son los trabajadores, los granjeros, los contratistas, los ganaderos, quienes pagan el precio. Así que, cuando estés buscando una camioneta, olvidate de las palabras de moda, te dejes engañar por las clasificaciones de caballos, de fuerza que se ven bien en los anuncios. Busca el motor con un historial probado. Pregunta a tu mecánico. Lee los foros. Encuentra el motor en el que la gente confía después de 100 miles. No el que ganó en premio el año pasado. Porque cuando estás arrastrando un remolque atrás de las rocas, o estás atascado en una obra a las 6 de la mañana, lo último que quieres es un motor revolucionado que te dejo tirado. Comenta tus historias de terra sobre motores. Abajo y suscribit. A connoisseur. La verdad que los concesionarios no te dirán.